I'm going to discuss methods in Java. Methods എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജാവയിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിമാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we know what's the use of function, which is same as that of method. A method is a collection of statement that performs specific task. In Java, each method is part of a class. Okay, and here are some advantages of methods. They are program development and debugging are easier. That we know ഒരു program എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു large program ആണെങ്കിൽ അത് ഡീബഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടഫ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ us ടു ഡീബഗ്. ദെൻ ഇൻക്രീസ് കോഡ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് റീയൂസബിലിറ്റി. നമ്മൾ പല തവണ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ മെത്തേഡായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഡിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സെയിം കോഡ് wherever we need that. And increase program readability. It makes program modular and easy to understanding, and it shortens the program length by reducing code redundancy. Okay, these are the advantages of using methods, and we are going to discuss different types of methods. They are standard library method, that means built-in method or predefined method, and user-defined method, which is defined by user. And first of all, we are going to discuss some standard library method. നമുക്ക് ഇതിന്റെ definition തന്നെ അറിയാം. These are some built-in methods in Java programming to handle tasks such as mathematical computations and IO processing, graphics, string handling, etc. And these methods are already defined in some packages or libraries. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ പാക്കേജസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ സം എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് java.lang.math എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് മാത്സിലെ സം മെത്തേഡ്സ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ദേ ആർ എക്കോസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കൊസൈൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, ലോഗരിതം, സ്ക്വയർ റൂട്ട്, പവർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് java.lang.string എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സം മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ളത്, which can be used for our purpose. And next, java.awt, which contains classes for graphics. Here to add a component and set the size of a component, and to define layout, and to define the visibility. So these are some built-in or standard library methods used, and now we are going to discuss. Now here we have some examples of that by using the same. Here you can see an example program to compute square root of a given number using built-in methods. Here a public class named mathx is defined here. You can see the main function like public static void main string arguments. Here is the print statement, and the thing it should be printed on screen. And here we have used that method math.sqrt. Okay, math എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ്, അതിനകത്തുള്ള sqrt എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു. then നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് this 14, and we will get the output as this. Now we are going to discuss some user-defined method. User-defined ചെയ്യുമ്പോൾ definitely we know some protocols ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ റഫായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, then മെത്തേഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, then മെത്തേഡ് കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. then I will be more clear with this idea. Then syntax is given like this: return type, here return type, method name, and parameter list.
Let me explain with an example. So here is an example. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ക്ലാസിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എഡിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. യു ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് പബ്ലിക് ഇൻറ്റ് ആഡ് ഇൻറ്റ് എ ഇൻറ്റ് ബി. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് പബ്ലിക് ഇസ് വാട്ട്? ദിസ് ഇസ് ആക്സസ് മോഡിഫയർ. ഓക്കെ, ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ആണ് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആണ്. സോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മെത്തേഡ് നെയിം and these two are the parameters passed into the method. Parameters. Okay, and this is what? Body of the method. Body of the method. So നമ്മളിപ്പം മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു, ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ബോഡി ഡെഫിനിഷനും കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണൊരു വേറൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. For that I am going to write a class which include the main function. So class main എന്ന് പറയും ഞാനൊരു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ്. And inside that I have to write the main function, that is public static void main string arguments. String args. So inside this main function I'm going to declare some integer values like int sum equal to 0. I'm going to assign the value 0 to the sum and a equal to 12, b equal to 13. Okay, now I have to create an object of this class to use this function, to use this method. Okay, let me explain once more. That means നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മെത്തേഡ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം അഡീഷൻ, ദെൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം. Let me give that object equal to, then I have to use new keyword, new addition. So we had already discussed the method of object creation. Okay, now I can use what? The function add. So എനിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് വാട്ട്? ആഡ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എയും ബിയും ആണ്. സോ എ കോമ ബി ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഈസ് അസൈൻഡ് ടു സം. ഓക്കെ, നൗ ഐ ക്യാൻ യൂസ് വൺ മോർ print statement like what? System dot out dot println and then what? Sum. Okay, so object മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ആ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു. ആദ്യം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അതിനകത്തെ മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ, മെത്തേഡ് ഡെഫിനിഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ബോഡി ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് കോൾ. ആൻഡ് സിൻടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്, മെത്തേഡ് നെയിം ആൻഡ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ്. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ മെത്തേഡ് വിത്ത് no arguments and no return value, method with no arguments and a return value, method with arguments and no return value, method with arguments and return value. Here some examples are given in this. So I'll give you the link of the note in the description box. Please check
Some examples given here. There are two different types of parameter passing in Java. നമ്മൾ already സീക്കകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടതാണ്. Anyway, there are two methods, pass by value and pass by reference. Pass by value എന്ന് പറയുമ്പോൾ just value മാത്രമാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. But here the address is passed. So address പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂവിനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. So let's see one example of this. So here is an example. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിളും pass by value തന്നെയാണ്. So example for pass by value. Here is a class named swapper here, and two variables are declared int a and b. Here is a constructor to initialize the variables. So in this, x is assigned to a and y is assigned to b, and we have a method to interchange values, void swap int x int y. Here you can see only the copy of x and y gets swapped. The original object of value ab remains unchanged. അതായത് വാല്യൂ മാത്രമാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു യൂസ് ദിസ്. സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ, ആൻഡ് we can see an object of this class and initial variables. So this 10 and 20 are assigned to a and b, and just the values are swapped. Okay, and what will happen in pass by reference? Let's see with the same example. So here the same example, class swapper, we have a and b, and this is the constructor to initialize variable. And in this swap function we can see here swapper ref. That means this is an object is passed here for the reference. ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? യെസ്, സ്വാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണിത്. ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷനും കൂടെ ഡെഫിനിഷനും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാണ്. So this is just object is passed by reference. So the original value of the object will be changed. So how it is used? Here is another variable temp and reference dot a dot operator use ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാണ്, ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിവിടെ ലോക്കൽ പാരാമീറ്ററിന് means the changes performed on local parameters are reflected on what actual parameters. Okay, next is method overloading. നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിംഗ് പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ നെയിം ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സപ്പോസ് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഈ സെയിം നെയിം തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വേണം. ഒന്നുകിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ സപ്പോസ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി വാട്ട് ഫ്ലോട്ട് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്. ആൻഡ് പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉള്ള അതേ നമ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതർവൈസ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഡിഫറൻസ്? ഒന്നുകിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഇൻഡ് സി കൂടെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ നെയിം റീയൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒന്നുകിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഓർ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി, നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. Here some examples are given for the same. void add int a b, and which is used here, void add, but here we have 3 parameters, and here we have different parameter, that means double as a parameter. Okay, and how these objects are invoked is shown in this example. And we have to discuss some access specifiers also. നമ്മൾ already കണ്ടതാണ്. We have 4 types of access specifiers in Java. They are private, default, protected, and public. And here we have a table to discuss about it. Okay, here
we have default, which is accessible inside the class, and which is um, private, which is also accessible inside the class, protected, also accessible inside the class, public, accessible inside the class. And default is accessible within the subclass inside the same package. Private is not accessible within the subclass of the same package. Package എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എനിവേ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ഈ നോട്ടിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ദെൻ.